Welcome back to my YouTube channel English Point Tutorial, and I would like to convey all of you my heartiest thanks for watching my videos. As you know well, who watch my videos, that for the last 3 episodes I have been discussing about one of the most important chapter in English grammar, and that is appropriate prepositions. I have already mentioned repeatedly that there are many in number the appropriate prepositions in English, but I would like to focus only those which are too much important to all of the students, irrespective their traditional examinations in schools or in different competitive exams, and taking it into my considerations, I would like to focus on those prepositions, and I hope that it will help you enough to solve such problems, regarding appropriate prepositions. So let's start without spending any more times. Okay, now today's discussions, as board displays before you, that I would like to discuss very simple word in English, live. এই লিভ কথাটা এর পরে কি কি প্রিপোজিশন নেয়, হোয়াটস দ্য প্রিপোজিশনস প্লেস before after the word live, and how does its meaning differ. Please try to understand those. I shall not only mention or give you examples, but also I shall try my level best to explain clearly what's the meaning differs as different spacing of prepositions after the word live. লিভের পরে প্রিপোজিশনস গুলো বসে মানের কি তফাৎ হয়, কোথায় কোন প্রিপোজিশন বসে, সেটা পরিষ্কার করার জন্যই আজকের ভিডিও। অনলি লিসেন টু মি দ্যাট লিভ অন, লিভ বাই, লিভ বিয়ন্ড, লিভ উইদিন, লিভ ফর। ওকে, now number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. Now go to the examples. First, leave on. Go to the examples to clarify in details. Leave on, এটার মানে হলো যখনই লিভের পর অন বোঝায়, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাটস অনলি ফুড, খাবার, মানে কি খেয়ে বেঁচে থাকে সেইটা যদি বাঁচা বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু লিভ অন। নাও কনসিডার দ্য এক্সাম্পলস। ফার্স্ট, দ্যাট ইজ দ্য কাউ, দ্য কাউ, the cow lives on grass. Simply you say, গরু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে। It is the appropriate preposition after the word live, that is on, when it indicates that's which food. Okay, particularly it indicates that. Number 2,
Now go to the examples. That's live by. Live by যখন লিভের পর বাই প্রিপোজিশন তুমি বসাবে সেটা ইঙ্গিত করবে যে দ্য মিনস দ্য ভিজন অফ ইউর লিভিং। বাঁচা মানে অনেক ভাবে বাঁচা হয়, এখানে বাঁচার রকমটা মানে তোমার উদ্দেশ্য কি, তোমার মানসিকতা কি, হোয়াটস ইউর অবজেক্টিভস, হোয়াটস ইউর প্রিন্সিপালস, হোয়াটস ইউর প্রিন্সিপালস অফ ইউর লিভিং, দ্যাট ইন্ডিকেটস। কিরকম এক্সাম্পল নিলি ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হি লিভস by honest means. Now notice the example by. He lives by honest means. সে সৎ উপায়ে জীবন নির্বাহ করে, মানে he has no any types of unusual activities that go beyond the social structure or principles. Okay, so সে সৎ ভাবে বেঁচে থাকে, এইটাকে যদি বলা হয় তখন লিভের পর বাই প্রিপোজিশন না। Okay, I hope you have been able to understand clearly why by the preposition placed after the word live and what does it indicate. Okay, it indicates the means, your principle of living, your objectives of living, and your living styles. Style means that you do not commit any types of dishonest activities. Okay, now go to the prepositions number 3 and take examples. Live beyond, just he lives beyond. He lives beyond. His means. Notice the example, the prepositions beyond. লিভের পর beyond preposition বসানো হয়েছে। এটা কি মানে beyond বসানোর মানে কি? Beyond it indicates that suppose that you have no too much income, you are not well up condition economically. তুমি অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর মানে তোমার অত্যন্ত ভালো অবস্থা নয়, আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, বাট ইউ স্পেন্ড ল্যাভিশলি, তুমি কিন্তু যথেচ্ছভাবে খরচ করে যাও, দ্যাট ডাজ নট পারমিট ইউর পার্স, যেটা তোমার ইনকাম পারমিট করে না। ওকে, সেইটাকে বলে বিয়ন্ড, মানে আয় বুঝে ব্যয় নয়, আয় না বুঝি যথেচ্ছভাবে ব্যয়। ওকে, ওয়ান হু স্পেন্ডস উইদাউট হিজ মিনস or source of income that does not permit his or her income, যেটা তার ইনকাম পারমিট করে না, এ তো সত্ত্বেও সে খরচ করে, তার দ্যাট ইজ ল্যাভিশলি স্পেন্ডিং। সেক্ষেত্রে বিয়ন্ড প্রিপোজিশনস। and go to the examples. Number 4, live within, just he lives within, he lives within his means. Okay, now consider the prepositions within after the word live. Within এটা ঠিক উল্টোটা মানে
এটা বলেছি lavishly spending the money what does not permit your income। এখানে কিন্তু উল্টোটা he lives within his means, এটার মানে হলো যে সে আয় বুঝে ব্যয় করে। ওকে, he or she spends as his or her income permits। ওকে, he or she does not spend lavishly, তাহলে সে তার সাধ্যের মধ্যেই বেঁচে থাকে। সাধ্যের মধ্যে মানে তার যেমন ইনকাম সে সেভাবেই জীবন ধারণ করে। ওকে, নাও লাস্ট and not the least, live for, it is also very important, he lives for fame। Now consider the example number 5, he lives for fame। এখানে for preposition live এর পরে বসেছে, it indicates that his or her vision of life, সে বেঁচে থাকে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন উদ্দেশ্য ফুলফিল করার জন্য, which he or she desires eagerly। ওকে, which he or she covets, সে কতটা আগ্রহী আকাঙ্ক্ষা তার আছে যে কোনটা তার চাই। কেউ অর্থ চায়, কেউ যশ চায়, বিভিন্ন রকম। তাহলে এ জীবন নির্বাহ করে বা বেঁচে থাকে, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যশের জন্য, নামের জন্য, খ্যাতির জন্য। ইট ইন্ডিকেটস দ্য পার্টিকুলার ভিজন অফ হিজ অর হার লাইফ। ওকে, so I have been confirmed that you are now too much helped by these videos, and I hope it will enable you to solve the question regarding the appropriate prepositions, and particularly the word live. It takes the 5 prepositions after it different in meanings. Okay, it does, even the meanings here differs as per prepositions. Just live on, that indicates food, live by, that indicates the manner of living, live beyond, that indicates spending much which does not permit his income, and live within means to live as his or her income permits, and last, live for indicates the vision, principles and desires of one's life. Okay, so stop for the day, and thanks all of you.